Mana kita ni sayang? Bergerak. Nak buat apa ni? TV. ATV ikut katanya ada race Tukar mood lah, race ATV Kamu. pula. So kita dah gantung basikal dah. Race basikal saya tak mampu. Saya tak mampu race apa ni. So kita main ATV pula. Ni dia punya side. So besok actually start lah. Ni all riders daripada RFC. Besok dia orang akan start. Memang sebelah tu lah sungai. Kita orang akan camp kat sana. So hopefully besok tahu langsung mana race. First time masuk race. Tak apa-apa nanti besok kita update lah balik. Alright guys, so kita orang dah set up kita orang punya kemah. Sekarang kita ada dekat Gopeng. All rider let's ride Gopeng. Ni RFC di Gopeng. Ada acara ATV. Kita ada bike, scrambler semua, macam-macam jenis scrambler lah. Tadi baru jumpa Fizoma. So dia bawa ATV 1000cc. Ni saya ambil kemah. Ni saya ambil kemah. Kita orang bawa set up. Cuaca sekarang ni mendung. Dah hujan lah. So kita orang tengah packing masuk ke dalam lah. So kat sana boleh tengok sungai . So ni kemah kita orang. So kita orang set up. Itu toilet. Ni dia NR Racing punya side. So sebelah tu ada sungai lah. So hopefully itulah. Malam ni rasa akan hujan sikit. Tapi so far tempat ni okey lah. Dikelilingi oleh apa tu, kelapa sawit lah. So malam ni kita enjoy. Kita buat barbecue, santai-santai, relax. Besok kita race. Helmet baru. Helmet Shopee. Helmet Shopee ni 100 lebih lah. Boleh lah. Ni kena upgrade 1000cc lah sayang.
nak kita 4 wheel. Stop dulu. Stop. Okey. Okey. Nice.